Okay. Okay, B2O3 and Al2O3 is reacting with the NaOH. So there is a new compound is 2NaBO2 plus H2O, and the same way 2NaOH gives 2NaAlO2 plus H2. So instead giving a reaction of B2O3 and Al2O3 with NaOH. So there is a new compound is called sodium metaborate. Sodium metaborate. So what will be 2NaAlO2? NaAlO2. What is the compound will be? Sodium meta-aluminate. Okay, so here NaBO2, sodium metaborate. So what are the ions formed here? Na plus and BO2 minus 1. So here sodium and metaborate. So what is BO2 minus 1 is a metaborate ion, an important ion, metaborate ion BO2 minus 1. Okay, give. The same way, what is AlO2 minus 1? AlO2 minus 1. This is meta-aluminate ion. Okay, so reaction with the oxygen, what is the general formula of the oxide of boron family? M2O3. What are the examples? B2O3, L2O3, Jn2O3, In2O3 and TL2O3. So thallium is not stable in +3 oxidation state, so it is readily decomposes to give TL2. So what undergoes reduction or oxidation? Reduction. So TL2O3 is an oxidizing agent. So which have higher oxidizing power is TL2O3. So down the group the oxides have oxidizing power, down the group increases. So B2O3 have a lowest oxidizing power, that means low tendency for reduction into +1 oxidation state. Okay, so B2O3 is reacting with NaOH, give a new compound is called sodium metaborate. So what is the ion present here? Metaborate ion, that is BO2 minus 1. Down the group acidic nature of oxides is decreases. So B2O3 is acidic and 2s are amphoteric and 2 are basic. Okay, so B2O3 on hydrolysis gives BOH thrice. It is represented as a H3BO3 called orthoboric acid. Okay, next one, reaction with the acids or alkalis. Reaction with the acids or alkalis. Reaction with acids or alkalis. Reaction with the acids or alkalis. Okay, so we have two type of acids.
two type of acids, oxidizing acids and non-oxidizing acids. The acids which can oxidize a substance and the oxides അല്ലെങ്കിൽ the acids which cannot oxidize a substance. So generally we have two classifications, oxidizing acids and non-oxidizing acids. So what are non-oxidizing acids? HCl, HBr, etc. Okay, what are the oxidizing acids? We have H2SO4 or HNO3. They decompose to give what? Monoxygen or nascent oxygen. Why HNO3 act decomposes to give nascent oxygen? Decomposes to give nascent oxygen. So boron does not react with what? Non-oxidizing acids. It reacts with only what? Oxidizing acids. So it reacting with the boron and oxygen is what compound? B2O3. Okay, so boron does not react with the non-oxidizing acids and it reacting with the oxidizing acids give corresponding B2O3. And the same way boron does not react with the alkalis up to 773 Kelvin. Up to 773 no reaction between boron and an alkali. So if the temperature is above 773 Kelvin, they gives corresponding what compound? Borate compound. Borate compound. So what are borate compound? There is example is K3BO3, that is potassium borate. Potassium borate. So what is the example for borate compound? K3BO3, that means potassium borate. So K3, so how plus charge is 3 plus charge. The ion present here BO3 minus 3. So this ion is called borate ion. This ion is called borate ion. So basically boron do not have a tendency, that means a large tendency for reacting with what? Acids and alkalis. It does not react with all acids and it does not react with the alkalis up to a particular temperature. So simply generally we are saying boron have least tendency towards acids and alkalis. That does not react with acids or alkalis. They have least tendency towards acids and alkalis. First point, boron have least tendency towards acids and alkalis. Boron have least tendency towards acids and alkalis. Okay, third, that is boron does not react with non-oxidizing acids. Boron does not react with non-oxidizing acids like HCl, HBr, etc. Like HCl, HBr, etc. But it reacted with the oxidizing acids like H2SO4, HNO3, H2SO4, HNO3 give B2O3. Give B2O3 and boron does not react with the alkalis up to 773 Kelvin. Above this temperature they give corresponding borate compound. Okay, bracket example K3BO3.
potassium borate. Bracket example K3BO3 potassium borate. So BO3 minus 3 is the borate ion. So we get two different types of ions are metaborate ion and borate ion. BO3 minus 3. Okay. So what are the reaction of aluminum with the HCl, with the HNO3 and H2SO4 with the alkalis? Okay, boron have least tendency towards acids and alkalis. Okay, so next one is aluminum. Aluminum is reacted with the HCl. Okay, liberate water H2. Aluminum reacted with HCl, liberate water H2. So what happens is that aluminum plus 6HCl. So what forms AlCl3? What forms AlCl3? That means Al3 plus aqueous plus 6Cl minus aqueous. Simply it is 2AlCl3. 2AlCl3 plus 3H2 liberate. So that means aluminum get dissolved in HCl and liberate water H2. Okay, next aluminum dissolves in HCl and liberate H2. Aluminum dissolves in HCl and liberate H2. That is aluminum liberate അല്ലെങ്കിൽ dissolves in HCl and liberate H2. Okay. Okay, so aluminum react with the oxidizing acids like H2SO4 or HNO3. So what is the reaction with HNO3? Aluminum reacted with the concentrated HNO3 gives water Al2O3. So what is HNO3? Is an oxidizing agent which decomposes to give water nascent oxygen. So aluminum converted into water Al2O3. What is the product formed by aluminum is reacting with the oxygen. The same product will be formed. So here also 2Al plus 6 HNO3 gives Al2O3 plus 6NO2 plus 3H2. Okay, aluminum reacted with the concentrated HNO3 gives Al2O3. So what is the oxidizing action of HNO3 is oxidizing action of HNO3, that is 2HNO3. Okay, decomposes to give water 2H and 1 oxygen gives water H2O and plus 2NO2 plus water 1 monoxygen, that means nascent oxygen. Okay, so how much oxygen is required here? 3. So how much HNO3 is required here? 6. So how much number of water molecules formed? 3H2O. 2HNO3 gives how much H2O? 1H2O. 6HNO3 gives 3H2O. And 2HNO3 gives how much NO2? 2NO2. 6HNO3 gives 6NO2 plus 3 monoxygen. This 3 monoxygen is combines with aluminum gives Al2O3. So this is the oxidizing action of what? HNO3. HNO3 decomposes to give nascent oxygen or monoxygen. This is monoxygen. Monoxygen or nascent oxygen. So this reaction is multiplied with what? 3. This reaction is multiplied with what? 3.
So we need a 3 monoxide is required for aluminum to convert Al to O3. Okay. So what is the speciality of Al2O3? Okay, Al2O3 is a protective oxide layer. Al2O3 is a protective oxide layer. So what happens is that if you are taking aluminum, so HO3 is a strongly acidic in nature. So what is the basic nature of an acid? Means they can dissolve most of the metals. They can dissolve most of the metals. So we are taking aluminum in aluminum container. In aluminum container we are taking concentrated HNO3 here. Concentrated HNO3 in aluminum container. If you are taking any other metals, what happens? This metal get dissolved in HNO3, so we cannot transport HNO3 in other metal containers. If you are taking aluminum container, what happens? The formation of Al2O3. It is a protective oxide layer. So if the HNO3 is reacting with the aluminum metal in the surface, they forms what? A protective oxide layer. This layer protects the metal from further reaction of HNO3 and aluminum. So the concentrated HNO3 can be transported in which container? Aluminum container, due to the formation of a protective oxide layer. Okay, point out. Concentrated HNO3 can be transported in concentrated HNO3 can be transported in aluminum container due to the formation of Al2O3. It is a protective oxide layer. Protects the metal from further reaction. Protective oxide layer protects the metal from further reaction. Okay. Next one, aluminum is reacted with the NaOH. Aluminum is reacted with what? NaOH. two plus 2. Okay, so aluminum is reacted with the sodium hydroxide. It forms what? NaOH2. What is NaOH2? Sodium meta-aluminate. Okay, good. Okay, ഇതേപോലെ തന്നെ 2Al plus 2NaOH plus 6H2 gives 2NaAlOH4. OH4. So what is the form bond? Is a sodium tetrahydroxy aluminate. Okay, so it is NaOH plus 6H2. That means it is a dilute NaOH and it is a concentrated NaOH. Okay, so aluminum is reacted with concentrated NaOH, gives what? Sodium meta-aluminate. So it reacted with diluted NaOH, it gives sodium tetrahydroxy aluminate. That means more amount of water, there is a formation of water hydroxy compound. Okay.
ഇവിടെയും 3H2. Sodium tetrahydroxy aluminate. Okay, but reaction with the acids or alkalis, boron have a least tendency towards acids or alkalis. That means boron does not react with what? Non-oxidizing acid. Boron reacted with HNO3 gives corresponding what? B2O3. Boron does not react with the hydroxides അല്ലെങ്കിൽ alkalis up to 773 Kelvin. Above 773 Kelvin gives corresponding what compound? Borate compound. Aluminium dissolves in HCl and liberate H2. Aluminium reacted with HNO3 gives Al2O3. It is a protective oxide layer. Aluminium reacted with NaOH. There is a two compounds are formed, sodium metaluminate and sodium tetrahydroxy aluminate. If it is concentrated, it gives sodium metaluminate. If it is diluted, they gives sodium tetrahydroxy aluminate. Okay, next one, reaction with the halogen. Reaction with the halogen. Reaction with the halogen. Reaction with the halogen. Okay, so M is reacted with the halogen. So they gives corresponding what compound? Halides. Okay, so what is the charge of halogen? Generally it is a -1. So what is our charge? Is a +3. So what forms mx3? That is 2mx3, 3 and 2. So 2mx3 means what halide? What halide? Trihalide. So boron family is reacting with halogen gives a trihalide, except for what compound? Which element? Except for thallium. It give what? It give a TLX. It give a TLX. So what is the stability of MX3 down the group? Stability of MX3 down the group decreases. Stability down the group decreases. Which is the most stable one? BX3. BX3, ALX3, GAX3, INX3. What is the reason? Is a inert pair effect. That is. Boron family gives a trihalide except for thallium. Thallium gives which halide? Monohalide. Stability of trihalide down the group decreases. Boron is more stable in +3, so BX3 is more stable than INX3. Okay. Okay, boron +3. There is boron in +3 oxidation state. So boron in +3 അല്ലെങ്കിൽ thallium. Thallium അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. നോക്കിയാ നിങ്ങളിവിടെ +3 to +1 റിഡക്ഷൻ അല്ലേ? +3 to +1 എന്താ? റിഡക്ഷൻ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് കോമ്പൗണ്ട്? ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ്. സോ therefore oxidizing power അല്ലേ? which is more stable in +1? thallium. Then next indium. Then next GX3. So oxidizing power is largest for thallium X3 greater than IN X3 greater than GA X3. Okay, the same way +1 to +3 undergoes what? Oxidation. So it acts as what agent? Reducing agent.
So therefore reducing power. So which is more stable in +3? Boron. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന GaX3, AlX, Ga and In and TlX3 നോക്കിയാൽ പോരാ. TlX3 which is more stable in +3? ആരാടാ? GaX3. So +1 2 GaX, InX, TlX. Okay, boron and aluminum do not show എന്താണ് +1 oxidation state, so they do not have the tendency to convert from +1 or +1 to +3. So we are considering what the Tl, In and gallium. The TlX3 that +3, so it has a large tendency to convert from +3 to +1, so it acts as a good oxidizing agent, so it has a higher oxidizing power. And here also GaX അല്ലെങ്കിൽ thallium X is more stable in എന്താണ് +1, so there is do not have a tendency to convert from to what +3, so it have a low using power. Okay, it's all our general idea for how to convert അല്ലെങ്കിൽ to the reducing power. Okay അല്ലേ? ശരിയാ? Okay. So what is the number of valence electron in case of boron family? What is the valence electrons? 3. Okay അല്ലേ? So out of 3 electrons, that is M with 1 electron, X with 1 electron, X with 1 electron, X. Allah, is there any presence of a lone pair of electrons? 0 lone pair. So bond pair is equal to 3. Lone pair is equal to 0. So total number of pair of electrons is equal to 3. What is the hybridization? Hybridization is sp2. What is the structure? Is a trigonal planar. Okay, okay. Bond pair 3, lone pair 0. Total number of pair of electrons 3. So it gives sp2 hybridization with the trigonal planar. Okay. Doubt irka? Number of pair of electron, total number. Alla, shape of molecule depend what? Both bond pair and lone pair. Alle padichade. Alle, what is the structure allengil what is the shape of molecule if 3 bond with 1 lone pair? What is the shape of the molecule? What is the geometry? Tetrahedral. What is the hybridization? sp3. What is the shape of molecule? What is the shape of molecule?
Geometry and shape of molecules are different. Okay, shape of molecule depend what presence of lone pair and bond pair of electron. VSEPR theory, VSEPR valence shell electron pair repulsion theory, molecular bonding finish എടുത്തില്ല അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല എടുക്കും അപ്പം മക്കളെ നോക്കിയാ സിംപ്ലി നോക്കിയാ ബോണ്ട് പെയർ ആൻഡ് ലോൺ പെയർ അല്ലെങ്കിൽ total pair of electrons 2. Okay, so what is the shape അല്ലെങ്കിൽ geometry will be in അല്ലേ A B A അല്ലേ total pair of electrons 3. Okay, so what is the geometry will be A B A A trigonal planar. 2 bond what hybridization sp. 3 bond what is hybridization sp2. 4 bond what is hybridization sp3. 5 bond sp3d next sp3d2 etc. ഇതിനകത്ത് തന്നെ 4 3 2 bond pair plus 1 lone pair. So lone pair. So what is the structure? V shape or angular shape. Example water. Okay, water also അല്ലേ 4 ഇപ്പൊ നോക്കിയാ SiCl2 അല്ലേ silicon have what is the number of valence electron 4 അല്ലേ 1 with the Cl 1 with the Cl. So what is a pair of electrons? 1 pair of electron. So what is the shape? V shape or angular. What is the geometry? Trigonal planar. What is the geometry? Trigonal planar. What is the hybridization? sp2 hybridization. And the same way 4 bond. Okay, 4 bond. What is the shape? Tetrahedral. What is the hybridization? sp2. If it is 3 bond pair plus 1 lone pair. So what is the tetrahedral means? M sp3 hybridization. Okay, sp3 hybridization. This is a tetrahedral. And if one is a lone pair, pyramidal shape, pyramidal shape NH3 PH3. If 2 are lone pair, again 2 are lone pair, angular like H2O, oxygen 6 valent electrons, 6 valent electrons. HH 2 lone pair. Okay, 2 lone pair. And same way 5 bond pair അല്ലെങ്കിൽ 5 total. What is the hybridization? Is a sp3d. What is the geometry? Is a trigonal bipyramidal. Okay, trigonal bipyramidal. If one is seesaw geometry, one is lone pair. Okay, 2 is lone pair, 1 is lone pair. T 2 is lone pair. Bend T shape അല്ലെങ്കിൽ T shape. Okay, 3 lone pair. Linear shape. Okay, so shape depends what number of bond pair and lone pair. That is VSEPR theory. Okay, geometry depends on total pair of electrons. So here 2-3 bond pair and 0 lone pair. So the shape and geometry will be same. Total pair of electrons 3. Hence what is hybridization will be sp2. And total number of pair of electron 3. What is the shape and geometry will be trigonal planar. Okay. And next. So what is the hybridization of BCl3? What is the hybridization of BCl3? What is the hybridization of BCl3? sp2. What is the hybridization of AlCl3? sp2. What is the hybridization of GaCl3? sp2. What is the hybridization of BF3? sp2. BBr3? sp2. Bi3? sp2. Okay. So here BCl3 is sp2 hybridized, but BCl3 അല്ലെങ്കിൽ BX3 is sp2 hybridized, but BX3 dot NH3 is sp3 hybridized. BX3 dot NH3 is sp2 hybridized. So how it works? Boron. So what is electronic configuration? Is a S2 P1.
S2P1. Okay, in BX3, what is oxidation state? Is +1 or +3? +3. So that means ground state or excited state? Excited state. Okay, so what do you mean by hybridization? Intermixing of atomic orbitals have different energy into set of orbitals have same energy. That means 3x are coming to forms bond with boron. Okay, so boron have one s electron and two p electron. So what about their energy will be same or different? Different. N plus L rule, Afba principle, N plus L rule. So all these subshells have a different energy. Okay, so we have a different energy orbitals, like we have a apple juice and okay, and gust 3 guests are coming to our home. So how can you give one apple juice for one person and 2 apple mango juice for 2 person? It is very bad. So what we have to do? Intermix the juice and give a mixed juice for all of them. That is the simplest method. Mixed juice for all of them. So it is basically very simple. So what we are doing is intermixing the 1s orbital and 2p orbital. So what is hybridization? Is sp2 hybridization. It's very simple. Intermixing of different taste of juices into same set of juices having same taste. Okay, so here what is hybridization expected is sp2 hybridization. X, here it is x, here it is x, and here it is x. So it is hybridization expected is sp2 hybridization. So NH3, H and H with one lone pair of electrons. Okay, so this lone pair of electrons giving to what? This vacant orbital. Okay, vacant orbital. So this is covalent bond, ionic bond, or coordinate bond. Coordinate bond, one-sided sharing. One atom give 2 electron and shared by both are sharing electrons. So this is back donation of electrons. Back donation of electron. So which bond is formed? Coordinate bond formed. So what is hybridization? Is sp3 hybridization. The vacant p orbital also participate in the bonding. So what is hybridization? sp3. So what is bx3 dot nh3 means? Bx3 coordinate bond nh3. Okay, so in BCl3 boron is sp2 hybridized, but in BCl3 dot nh3 it is sp3 hybridized due to the back donation of electrons or coordinate bond. The vacant p orbital of boron is also participated in bonding, so the hybridization becomes sp3 hybridization. Okay. Apple mango needle. Good. BX3 is sp2 hybridized, but BX3 dot NH3 is sp3 hybridized.
Okay ആണോ? സെറ്റ് ആയോ? Okay, BCl3 is sp2 hybridized, BCl3 dot NH3 is sp3 hybridized due to the back donation of electrons or formation of a coordinate bond. Hence the vacant p orbital of boron is also participated in the bonding. Okay, next one. Makala equilibrium completed or not? Equilibrium. Ionic equilibrium. Okay, we have a different concepts of acids and bases. Classical concept, Arrhenius concept, Bronsted-Lowry concept, and Lewis concept. So what do you mean by Lewis concept of acid and Lewis concept of base? Okay, acid, when we are giving acid on our hand, okay, what irritation or pain? Acid, pain, irritation or pain? Okay, base, pain or irritation? Irritation allada pacha malayathil parnu kayinjal acid pain alle oru hot feeling alle base aanengilo oru chorchil feeling alle age base ayi kayinjal age oru choriyalla cheya alle, very simple. appo nokki makkala, what is when we are giving acid, so what happens is that they are taking electron from our body. They are taking electron from our body. So where we have electron? Inside our atom, matter, atom, inside electron, they are taking what? Electron. Atom, what? Electron. So electron acceptors are acid. Okay, base ഒരു കാര്യമില്ല, ചുമ്മാ electron giving to our body. We don't need electron. So what feels? Irritation. Okay, so Lewis acid means electron what? Acceptor. Lewis base means electron donator. So what substances what substances will accept electron? Electron deficient or electron efficient? Deficient. So that means Lewis acid electron deficient species are act as what? Lewis acid. അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ എഫിഷ്യന്റ് സ്പീഷീസ് ആർ ആക്ട് ആസ് വാട്ട്? ലൂയിസ് ബേസ്. ഓക്കെ അല്ലേ? സിംപ്ലി അതൊന്ന് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അല്ല, ലൂയിസ് ആസിഡ്, ലൂയിസ് ആസിഡ്, ഇലക്ട്രോൺ acceptor. Example, electron deficient species. Okay, so Lewis base, electron donator. Example, electron efficient species. Lewis acid, electron acceptor, electron deficient. The substances which are deficient for electron. Next one is electron efficient. That means they have a more number of electrons. Simply they have a lone pair of electron like our NH3. So NH3 is acidic or basic? Basic, due to the presence of water. Lone pair of electrons. So based on Lewis concept, NH3 is a Lewis base. Due to the presence of lone pair of electron, they are electron efficient species and electron donator. So they act as a Lewis base. So here in BX3.NH3, NH3 is base or acid? Base. They are donating the electron. So what is the nature of BX3? Acid. They are accepting electrons. So BCl3 അല്ലെങ്കിൽ BX3 is acidic in nature. That means trihalide of boron are act as a Lewis acid. Okay, so what is the reason? In BX3 അല്ലെങ്കിൽ MX3, M, X, X, X. So what is their valence electron? What is the valence electron of boron family? 3. Okay, in MX3, that means in trihalide, what is their valence electron is 6 electron in valence shell. So they are electron deficient, act as what? Act as Lewis acid.
Okay, trihalides of boron are act as what? Lewis acid, due to they are electron deficient, due to they have 6 electrons in their valence shell. Okay, trihalides of boron are Lewis acid. Trihalides of boron are Lewis acid. Okay, 6 electrons, they did not completed their octet. So that is the reason why BX3.NH3 there is a formation of an adduct. Trihalides of boron are Lewis acid. That is MX3. 6 electron in valence shell, electron deficient, act as a Lewis acid. So they are strongly acidic or weakly acidic? Strongly acidic or weakly acidic? Weakly acidic. Which are strong acidic? The acids which can give H plus, H2SO4, HNO3, acids which can strong acids. Okay, Bronsted concept അല്ലെങ്കിൽ Arrhenius concept. Okay, so BX3, ALX3, GAX3, INX3. Okay, acidic nature. Lewis amount of electron required for boron 2, for aluminum 2, gallium 2, all required how much electron? 2. All of them have how much electron in their valence shell? 6 electrons. Everyone require how much electron? 2 electron. Okay, so which will attract electron very prominently അല്ലെങ്കിൽ very fast? Boron or indium? Boron. Due to electronegativity down the group generally decreases. Okay, is okay, due to decrease in what? Electronegativity. Okay, generally full fake good fake. Don't think like that here electronegativity is decrease up to aluminum then decrease. Don't think fake. Due to decrease in electronegativity. അപ്പോൾ ട്രൈഹാലൈഡ്സ് ഓഫ് ബോറോൺ ആണ് മോസ്റ്റ്ലി എന്ത് മോർ അസിഡിക് നേച്ചർ അല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയ മക്കളെ BX3. BX3 BF3, BCl3, BBr3, BI3. So which is more acidic here? BI3 is more acidic. Okay, so which is more acidic? BI3 is more acidic. Why? Okay, so what is the reason here? In case of BF3, that means BX3. So this X and X. So halogen, what is the valence electron for halogen is 7. How much is 7? So 1 and 6. 1 in bond, others are lone pair of electrons. Okay, there is a possibility of what? They require 2 electrons. So these 2 electrons come here. Okay, so they can shows what? Double bond X
x x, so it has a minus charge and it has a plus charge. Okay alle, so here also we have a 6 electrons. Okay alle, so 7 electron with the plus charge means how much electron? 6 electron. 1 2 3 4 5 6. Okay alle, same way this electron and come here. Okay alle, any halogen can forms endana double bond. So here we have another B double bond X, single bond X, single bond X. Allah, this electron again. Okay, so this type of structures are called resonance structure. Okay, so there is a back donation of electron from a halogen to boron, forms p-pi bond, forms what? p-pi bond, and this shows what? Resonance structure. Okay, so there is acidic nature അല്ലെങ്കിൽ tendency for accepting electron is lower. Okay, in case of higher halogens like X is equal to what? Fluorine, chlorine, bromine and iodine. Okay, so here boron with fluorine, boron with chlorine, boron with bromine and boron with iodine. So what is a boron orbital? Is a 2p orbital, and fluorine have which orbital? 2p orbital. Boron have what orbital? 2p orbital. Chlorine have what orbital? 3p orbital. Boron have what orbital? 2p. Bromine have what? 4p. Boron have 2p and iodine have 5p orbital. Which have more extent of overlapping? 2p. So 2p is more extent of overlapping. So here more formation of bond is for what? BF3. So their electron deficiency is decreases, and it shows a lower electron tendency for which compound? BF3. Okay, so in case of higher halogens like chlorine, bromine and iodine, the extent of overlapping of 2p orbital boron with higher p orbitals decreases, so their electron deficiency increases, acidic nature increases, so which shows higher acidic nature? Bi3. Okay, structure. നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര ചാപ്റ്റർ കിട്ടി കെമിസ്ട്രിയിൽ? ഓഫ്ലൈൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കെമിസ്ട്രി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓഫ്ലൈൻ ആയിരുന്നു.
What are the chapters you get in offline in chemistry? Equilibrium. Equilibrium offline முடிஞ்சதா? DTech ஆர ரியாசரா? ஹாரிஸ் ஓகே thermodynamics ஹாரிஸ் சார். ஆஃப்லைனா எது சாப்டர்ஸ் எடுத்திருக்கு? பாலிமர்ஸ், ஹைட்ரோகார்பன்ஸ், டி அண்ட் எஃப் போனது. ஓகே, dialogue. There is a back donation of electron. There is a back donation of electron. There is a back donation of electron. There is a back donation of electron from halogen to boron. From halogen to boron forms. From halogen to boron forms. Halogen to boron forms a p-pi bond. p-pi bond. So their electron deficiency. So their electron deficiency decreases. So their electron deficiency decreases. So their electron deficiency decreases. Okay. In case of higher halogens, 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 the extent of overlapping, the extent of overlapping of, the extent of overlapping of 2p orbital of boron with 2p orbital of boron with 2p orbital of boron with higher p orbitals, higher p orbitals, higher p orbitals decreases. Hence the electron deficiency increases. Hence the electron deficiency increases. Hence the electron deficiency increases. Electron deficiency increases and the acidic nature increases. And the acidic nature increases. And the acidic nature increases. Okay. Doubt? Okay. So here formation of pi bond. Okay. So why they are acidic in nature? Due to the requirement of 2 electrons. So when they are getting 2 electrons by the formation of pi bond, that means their acidic nature is decreases, electron deficiency is decreases. So which have higher p-pi bond formation, they have very less acidic nature, and which have a very weak p-pi bond, they have a more acidic nature. Okay, so here 2p orbital is overlapping with the 2p orbital of fluorine, 3p orbital of chlorine, 4p orbital of boron. The extent of overlapping or the strength of p-pi bond is decreases with the higher p orbitals. So in case of Bi3, the extent of overlapping is very low. So there is a the bond formed, the p-pi bond formed will be very less strength. Okay, so their electron deficiency is not completely satisfied. Okay, so they have a much more acidic nature. Okay, this is what happening here. Reaction with the halogens, acidic nature. So why BCl3 is acidic in nature? Due to the electron deficient nature. That means they have 6 electrons in their valence shell, so they are electron deficient, act as a Lewis acid. Okay, and next point, trihalides of boron exist as trihalides of boron, trihalides of boron, trihalides of boron,
trihalides of boron. Bracket BX3. Trihalides of boron exist as monomer. Others are exist as dimer or polymer. Okay, so that means BX3 is exist as what? Discreted molecules. That means they are exist as monomers, discreted molecules. So what is the interactive force between BCl3 and BCl3? It is van der Waals force. Okay, van der Waals force or intermolecular force. But in case of other halides, that means ALX3, GX3, they are exist as what? Dimer or polymer. That means they are combined. Okay, so there is another bond formation in the AlCl3 and AlCl3 molecules. There is no van der Waals force. So example is AlCl3 exists as a dimer. Example, AlCl3 exists as a dimer. AlCl3 exists as a dimer. Okay, so AlCl3 and AlCl3. So what is the number of electron required for AlX3? 2 electrons. Okay, so coordinate bond formed. Okay, so here this aluminum also require what? 2 electrons. So again another coordinate bond. So 2 AlCl3 are combined to form a dimer. So boron trihalide, or it require, it exists as what? Monomer. Others can exist as a dimer or polymer. So AlCl3 exists as what? Dimer. Chemical properties: oxidation state, reaction with the oxygen, reaction with acids or alkalis, and reaction with the halogen. Okay, settle. Okay, read. Read. ஏதாவது டவுட்டு இருந்தால் கேட்கலாம். ஏதாவது ப்ராசஸ்ஸாக ஏதாவது ரியாக்ஷன் எந்தேலும் புரியாமல் இருக்குதுன்னு கேட்கலாம். நான் அதை கேட்டால் அவர் என்ன நினைப்பா, அந்த மாதிரி தோட்டு வேணாம். உங்கள் விட എന്താ പറയുക, பொட்டமாருக்கு എന്താ പറയുക, புத்தியிலதற்கு എന്താ പറയുക, முட்டாளை நான் பார்த்துருக்கு இல்லை. அப்போ அதனால் நீங்கள் ஒரு முட்டாள்னு நினைக்காதுங்கோ. உங்கள் விட എന്താണ് முட்டாளுங்களை நான் நிறைய பார்த்துருக்கு. அப்போ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஓகே, ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா கேளுங்க. ஓகே, എവിടെ റിപ്പീറ്റ് പഠിച്ചേ? ഈ എங்கே പഠിച്ചേ റിപ്പീറ്റർ? ലാസ്റ്റ് ഇയർ നീ എங்கே പഠിച്ചേ? ஆகாஷ கடவுளே என்னை பற்றி பெரிய இன்ஸ்டியூட் எல்லாம் வர்றாங்க. കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട്
molecular bonding എടുത്തില്ലല്ലോ ഇലക്ട്രോ വാലൻസി നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ബോണ്ടിങ് കോവാലൻസി കോവാലന്റ് ബോണ്ട് 3 electrons ஆமா இங்க ஃபார்ம் ஆர் பாண்ட் எப்பவுமே கோஆர்டினேட் பாண்ட் தான் ஏது பாண்ட் இங்க fourth கோஆர்டினேட் பாண்ட் கோவாலன்சி 3 தான் சொல்றீங்க 4 சொல்றீங்க மேக்ஸிமம் கோவாலன்சி மேக்ஸிமம் எவ்வளவு கோவாலன்சி இது வந்து போரோன் மட்டும் சொல்றேன் போரோனுக்கு கார்பனுக்கு நைட்ரஜனுக்கு ஆக்சிஜனுக்கு ஃப்ளோருக்கு generally okay maximum covalency for first elements in every group 4 കാരണം maximum orbitals we have 4 specific boron വെച്ചോنا 3 maximum 3 da B2O3 3 da അല്ല BX3 3 da ஸ்பெசிஃபிக்காக போரோனுக்கு 3ன்னு சொல்ல முடியாது BF4 மைனஸ் இருக்குது BF4 மைனஸ் 3 ஃப்ளோரின் with 1 F minus with 1 electron so this electron is comes into the vacant orbital and forms a covalent bond okay போரோனுக்கு ஷேரிங் இல்லையா ஷேரிங் இருக்கு இல்லை கோஆர்டினேட் பாண்ட் ஆகுது அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் தானே 2 electron, one pair of electrons, one atom to another atom transferring is called coordinate bond. Here F minus have 1 electron. Okay, so F minus is giving 1 electron to what? Boron. Okay, so it is BF3 minus. BF3 with the extra 1 electron. Then fluorine can share the electron. Covalent bond forms. Okay, so total of சொல்லும்போது BF4 minus 1. Okay. இலக்ட்ரான் கொடுத்துக்கிட்டு ஷேர் பண்ணுற மற்றே வந்து 2 எலக்ட்ரான்ஸு அல்ல இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் அதுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு மியூச்சுவலி ஷேர் பண்ணுறான் ஃப்ளூரினுக்கு எங்கேயோ இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் கிடச்சிருக்கு அது வந்து போரோன்னு கொடுத்துருக்கு போரோனோட எக்ஸ்ட்ரா ஆர்பிட்டில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு அதே வந்து ஃப்ளூரினை பாண்டிங்கில் எடுக்கிறது தட்ஸ் ஆல் NCERT there is a question why fumes appear around the bottle of anhydrous aluminum chloride give a reason AlCl3 anhydrous aluminum chloride in the bottle of anhydrous aluminum chloride give reason at AlCl3 adinte bottle chuttum there is a fumes are formed alle why fumes are formed why AlCl3 അല്ലേ മക്കളെ normally there is a presence of water moisture H2O so AlCl3 is reacting with water H2O HCl so it is a fumes of HCl അല്ലേ HCl ന്റെ fumes ആണത് ഓക്കേ അല്ലേ PCl5 അല്ലേ PCl5 reacting with water fumes of HCl okay fumes of HCl so in the chemistry there is a presence of fumes think about what is there any presence of HCl okay പിന്നെ BF6 minus is not formed by
5e cannot extend their covalency beyond 4. Maximum covalency is 4. Boric acid considered as weak acid. Standard electrode potential. Electrochemistry കഴിഞ്ഞാ മറ്റേ എൻ സി ആർട്ടിൽ ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രോകെമിസ്ട്രി കഴിഞ്ഞല്ലേ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഫോർ AL3 പ്ലസ് ബാർ AL AL3 പ്ലസ് ബാർ ALൻ്റെ E0 വാല്യൂസ് ഗിവൺ ആസ് -1.66 വോൾട്ട് ആൻഡ് TL3 പ്ലസ് ബാർ TLൻ്റെ E0 വാല്യൂ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് വാട്ട് +1.26 വോൾട്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? And predict about the formation of M3 plus ion. M3 plus ion in the formation solution and compare the electropositive character of the two metals. Based on electrode potential, compare the electropositive nature of the both the metal and compare the stability of M3 plus ion. Okay, not based on the electrode potential. Leave it. Okay, first one, which is more stable in 3 plus ion? Aluminum, simply. So which forms M3 plus ion? Aluminum. Now this reduction potential. So what is the oxidation potential? Is a positive. Oxidation potential is a negative. That means thallium have a very less tendency to convert into TL3 plus. Aluminum have a high tendency to convert into Al3 plus. So the oxidation potential value is a positive. Up M3 plus ion have a higher stability for what? Al3 plus. In simply, which have a higher electropositive nature here? Aluminum, due to oxidizing potential is a positive. Here oxidation potential is a negative. Simply. Okay. Just to do reaction with nitrogen. Reaction with nitrogen. Reaction with nitrogen. Nitrogen. Reaction with nitrogen. Reaction with the nitrogen. Boron and aluminum give corresponding nitrides. Boron and aluminum give corresponding nitrides. Boron and aluminum give corresponding nitrides. That is argument boron nitride. Nitride nitrogen -3, boron +3, like aluminum +3, nitrogen -3. Okay, aluminum nitride and boron nitride. Okay. Okay, so boron is reacting with the nitrogen, forms a boron nitride. Aluminum is reacting with the nitrogen, gives a aluminum nitride. Reaction with the carbon. Reaction with the carbon. Reaction with the carbon. Reaction with the carbon. They gives a boron and aluminum gives a carbide. Boron and aluminum gives a carbide. Carbide. Boron carbide is B4C, aluminum carbide is Al4C3.
ഓക്കെ അല്ലേ? ഇയാളെ പ്രത്യേകത സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ഡയമണ്ട് ആണ്. സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ഡയമണ്ട്, സോ യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വെസ്റ്റ്. ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വെസ്റ്റ്. സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ഡയമണ്ട്, സോ യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വെസ്റ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ കൺട്രോളർ ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ. ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ കൺട്രോൾ റോഡ്സ് അല്ലേ? കൺട്രോൾ റോഡ്സ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ. ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ. So used to make a bulletproof vest and control rods in nuclear reactor. Aluminum carbide, simply hydrolysis to give methane. Hydrolysis to give methane. ഇല്ല, C3 ഇല്ല. കാർബൈഡ് അല്ലേ? കാർബൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തില്ല? ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, കാർബൈഡ്സ് ഡീറ്റെയിലി സ്റ്റഡി ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ. ഹൈഡ്രോളിസിസ് ടു ഗീവ് മീഥെയിൻ അല്ലേ? L4C3 ഹൈഡ്രോളിസിസ് ടു ഗീവ് പ്യുവർ മീഥെയിൻ എന്നുള്ളത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ. B4C ആണ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ഡയമണ്ട് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വെസ്റ്റ്, കൺട്രോൾ റോഡ്സ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ. ഓക്കെ അല്ലേ? അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബോറോൺ. അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബോറോൺ. അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബോറോൺ. Anomalous properties of boron. We have two general properties. What are the two general properties we have? Strong p-pi bond can form strong p-pi bond. Maximum covalency is 4. Good. Form strong p-pi bond. Maximum covalency is 4. Strong p-pi bond. Maximum covalency is 4. Okay. Next, boron is a non-metal. Boron is a non-metal. B2O3 and BO3 are acidic in nature. B2O3 and BO3 are acidic in nature. B2O3 or basic. BO3 H3 BO3. Other hydroxides are soluble in water. H3 BO3 is soluble in water. Reaction with acids or alkalis, reaction with acids, least tendency towards acids or alkalis. Least tendency towards acids or alkalis. Least tendency towards acids or alkalis. BX3 exists as monomer, others are dimer or polymer. BX3 exists as a monomer, others are dimer or polymer. BX3 exists as a monomer, others are dimer or polymer. Okay, so this is a boron family, and what are their atomic and physical properties? Radius, ionization, electronegativity, metallic character, melting point, density. Okay, oxidation chemical properties. What are their oxidation status? Stability down the group, stability, and then +3 stability or +1, etc. Then reaction with the oxygen, reaction with the acids or alkalis, reaction with the halogens. Okay, important compounds. Important compounds. Important compounds. Important compounds. Okay.
Important compounds. First one is borax. So what is the formula of borax? Na2B4O7.10H2O. Borax. Na2B4O7.10H2O. Okay, so simply it is Na2B4O5OH 4 times dot 8H2. So that means it contains tetrahedral units. Tetrahedral unit. It contains tetrahedral units. Simply 4 boron, 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 and boron. B4. Okay, oxygen, 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 O4, and 1 oxygen extra. So B4, O5, B4, O5, OH4, OH4. Okay, so -2 charge and +2 charge. So here we have minus and minus. Okay, B4, O5, OH4, 2 minus. So what is this? B4, O5, OH4 -2. Okay. So here, so what is the bond? What is the total number of bond? 3. So what is the hybridization is sp2. 3 bond. What is the hybridization is sp2. 4 bond. What is the hybridization is sp3. What is the hybridization is sp3. So in borax, 2 boron are sp2 hybridized and 2 boron are sp3 hybridized. Okay. Na2B4O7.10H2. Okay, but 2 boron are sp2 hybridized and 2 boron are sp3 hybridized. So what is the ion present here? B4O5OH4 -2 charge. Okay, so 4 boron with oxygen and extra oxygen and 4 OH in 4 boron. Okay, the boron connected with extra oxygen give a minus charge. Okay, next preparation. Preparation. From commonite. So what is commonite? Ca2B6O11. From commonite. Okay. So powdered commonite is treated with Na2CO3. Powdered commonite is treated with Na2CO3. Gives Na2B4O7, that means borax and sodium metaborate and precipitated calcium carbonate. Okay, so what happened here? Powdered commonite is reacted with Na2CO3 gives borax. Gives what? Borax and what? Sodium metaborate. Sodium metaborate and what? Precipitated calcium carbonate. First step. Powdered commonite is
powdered commonite is treated with Na2CO3 treated with Na2CO3 gives treated with Na2CO3 gives borax sodium metaborate and precipitated calcium carbonate, precipitated CaCO3 ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നോക്കിയ മക്കളെ, അപ്പോൾ റിയാക്ഷന് നോക്കിയ ബൈ ഡയലോഗ് കോമണായിട്ട് റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് Na2CO3 So what are the product formed? Na2B4O7 plus what? NaBO2 what? CaCO3 okay അല്ലേ? So here we have a boron okay അല്ലേ? So 2 boron, so 2 okay അല്ലേ? So how much total Na used? 4, so it is 2 Na2CO3. So how much calcium we have here? CO2, 2 calcium. And how much carbonate here? 2. So what is product formed will be 2 calcium carbonate. Okay അല്ലേ? So all chemical reactions should be learned with the first with the dialogue. So what are the reactants and what are the products? Okay അല്ലേ? Then we are trying to make the reaction complete. Okay അല്ലേ? So first dialogue ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? പഠിക്കുക. Study the reaction by dialogue. Okay അല്ലേ? Good. അട്ടം നോക്കി നിൽക്കുക, പൊട്ടന്മാരമാരി ഓ ഈ ആദ്യം റിയാക്ഷൻ എഴുതിയ റിയാക്ഷൻ കൊടുങ്കു കൊടു from commonite Ca2B6O11 okay അല്ലേ? So commonite is reacted with the Na2CO3 gives borax sodium metaborate and precipitated calcium carbonate. So from this solution the precipitated calcium carbonate can be removed by filtration അല്ലേ? Precipitated calcium carbonate can be removed by filtration okay അല്ലേ? So precipitated CaCO3 can be removed by filtration. Precipitate CaCO3 can be removed by filtration. Precipitated CaCO3 can be removed by filtration. Okay അല്ലേ? So there we have a borax with water sodium metaborate. Okay, so we have two options. We remove water sodium metaborate from here, otherwise we can convert sodium metaborate into water, borax, sodium, and oxygen. So all these are the component of water, borax. Okay, so two options are removing the sodium metaborate and just the convert borate into water, borax. So what we are doing is the sodium metaborate converted into water, borax. So Na2B4O7 okay so 4 NaBO2, that means how much NaBO2 is required? 4, due to borax contains what? 4 boron okay so that is borax. So what we are doing is this sodium metaborate is converted into water, borax. So how much NaBO2 is required? 4 okay so 4 NaBO2 gives what? Na2B4O7. So here we have 2 Na plus CO2 plus 1 oxygen here, 8 oxygen. Here we have a 7 oxygen. So what is the compound formed will be 2 Na and CO3. So what is the compound will be Na2CO3. So this Na2CO3 can be recycled to the process. Okay. So second one, sodium metaborate can be converted into borax. Sodium metaborate can be converted into borax by treating with the CO2. By treating with the CO2.
Okay അല്ലേ? So what is the preparation from a commonite? Powdered commonite is treated with the Na2CO3. Gives what? Borax, sodium metaborate and precipitated calcium carbonate. The precipitated calcium carbonate can be removed by a filtration, and the sodium metaborate converted into borax by treating with the CO2. So forms what? Na2CO3. This Na2CO3 can be recycled to the process. Okay. Second one is from H3BO3. H3BO3. From H3BO3. From H3BO3. Okay, so H3BO3 is an acid. H3BO3 is an acid. So we have to get to water borax. That is means Na2B4O7. So how much boron is required? 4. Okay, so 4 H3BO3, and we require water. Sodium. So what is the compound will be? 2NaOH. So Na2B4O7 plus 4 into 3, 12 hydrogen plus 2 hydrogen. So how much hydrogen is 14 hydrogen. So it will be Na2B4 4 into 12 plus 2 14 plus 7 into 2. Okay, 4 into 12 6O2 plus 2 7O2. So we have a 7 oxygen and 14 hydrogen. 7O2 means 7 oxygen here and 7 oxygen here, 14O. Okay, Na2B4O7 plus 7H2. So preparation generally from commonite അല്ലെങ്കിൽ orthoboric acid is reacted with the NaOH. Okay അല്ലേ? Borax. Okay, properties. 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 White crystalline solid. Properties. White crystalline solid. White crystalline solid. White crystalline solid. Like our glass. Glass. So it is used to make borax glass. So borax is used to make glass. Okay. Next one. White crystalline solid, like our glass or our solid sugar. Sugar is a white crystalline solid. So it is freely soluble in hot water and moderately soluble in cold water. Sugar is freely അല്ലെങ്കിൽ high soluble in hot water or cold water. Hot water there is no requirement of water mixing. But in cold water there is a requirement of mixing for diluting the crystalline solid. So white crystalline solids are freely soluble in water, hot water and moderately soluble in cold water. Freely soluble in hot water and moderately soluble in cold water. Freely soluble in hot water and moderately soluble in cold water. Okay, Na2B4O7. Okay, on hydrolysis. Okay, so what is the product formed when hydrolysing sodium? Sodium NaOH. What is the product formed by hydrolysis of boron? H3BO3. So H3BO3 will be 4H3BO3. So how much hydrogen is used? 4 into 3, 12 plus 2, 14. So how much oxygen is available? Water is required? 7H2. Okay, the reaction.
അല്ലേ റിയാക്ഷൻ അത് നോക്കി മക്കളെ NaOH is a strong base or a weak base? Strong base. H3BO3 is a strong acid or a weak acid? It is a weak acid. It is a weak acid. So how the solution will be, acidic or basic? The solution is basic or alkaline. Okay, so borax on hydrolysis gives what? An alkaline solution. Okay, next point, borax on hydrolysis gives an alkaline solution. Borax on hydrolysis gives an alkaline solution. Borax on hydrolysis gives an alkaline solution. Okay, that is okay. So why borax gives an alkaline solution? It on hydrolysis to give a strong base NaOH and weak acid H3BO3. So the solution will be basic in nature or alkaline nature. So it is used for water softening. So it can be used for water softening. Okay. Okay. Borax on heating. Na2B4O7.10H2O. On heating, what happens? Na2B4O7. On again heating, it gives 2NaBO2 plus B2O3. So what is NaBO2? Sodium metaborate. Sodium metaborate. And B2O3 is boric anhydride. So what is B2O3? Is a boric anhydride. All this combination is called what? This combination is called borax bead. This combination is called what? Borax bead. So borax on strong heating gives what? Borax bead. Next point. Borax on strong heating gives a borax bead. Why you are writing the equation when I am writing on the board? Last area madi. I am telling like now ungalkitta solrelle appol edina podum adukku munnadi poi idannu vena alla indha lecture note alla borax on heating is borax on strongly heating is borax bead. So what is the combination of borax bead? Sodium metaborate and boric anhydride. Okay, borax on strong heating is borax bead. That means it is a combination of sodium metaborate and boric anhydride. Okay, so what is borax bead? Okay, so what do you mean by borax bead? Borax bead, it is a transparent glassy bead. It's a transparent glassy bead. That means bead means അറിയില്ലടാ ഈ ഇതിലൊക്കെ ഉള്ള ചെയിനിലൊക്കെ ഉള്ള എന്താ തമിഴ് പറയാ മാസ്കോ തമിഴിൽ മുത്ത് 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 എന്ന് പറയാ മുത്ത് ബീഡ്സ് മുത്ത് മുത്ത് അല്ലേ ഗ്ലാസി ബീഡ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയ മക്കളെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ് are generally colored or not colored by heating the excitation of electrons into the lower energy d orbital to higher energy d orbital by absorbing the energy from the visible region. They shows a characteristic or complementary color of the absorbed light.
Okay അല്ലേ? അപ്പോൾ if D block elements are heated with this, D block elements are heated with this, the beads are becomes colored. The beads are becomes colored. By observing the color, we can find out the metal cation, if it 2 plus or Fe2 plus or Zn2 plus or Cr2 plus. The test is called borax bead test. The test is called borax bead test. So what is borax bead test? Borax on strong heating gives what? Borax bead. It is a if transition elements or D block elements heated with this, the beads are colored. By observing the color, we can find out the metal cation. The test is called borax bead test. Heading: borax bead test. Borax bead test. Okay, borax on strong heating. Borax on strong heating. Borax on strong heating gives borax bead. Gives borax bead. It is a transparent glassy bead. It is a transparent glassy bead. If D block elements are heated with this, if D block elements are heated with this, if D block elements are heated with this, the beads are becomes colored. The beads are becomes colored. The beads are becomes colored. By observing the color, by observing the color, we can find out the metal cation. We can find out the we can find out the metal cation, and the test is called borax bead test. The test is called borax bead test. So here makala appa color undavalla karanam. So what is the reason for color aanu? So color is formation of metal metaborate. So what is the formation of metal metaborate? So what is a metaborate ion? Is BO2 minus 1. So what is the general oxidation of D block elements? M2 plus. Okay, so what do you mean by metal metaborate? MBO2 twice. Okay, point. The color is formed due to the presence of metal metaborate. Metal metaborate. Okay, example CuBO2 twice blue. അല്ല കോപ്പറിൻ്റെ കളർ എന്താ മക്കളെ? ബ്ലൂ കളേർഡ് അല്ലേ. CR എന്താണ്? ഗ്രീൻ കളേർഡ് അല്ലേ. CR Fe2 പ്ലസ് അല്ലേ, Fe3 പ്ലസ് ബ്രൗണ്. ഓക്കെ, Up in borax bead test, if Cr shows a green color, is due to the presence of which compound? Which compound? CrBO2 chromium metaborate. Okay. പ്ലസ് 4 13 അല്ലേ? എത്ര പോയി? 4 3 12 12ഉം 4
16 2 ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ 7 + 4 11. ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ 12 അപ്പോൾ ബൊറാക്സ് റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് ആരാണ്? H2SO4 റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചുമ്മാ കുറച്ച് വാട്ടർ കൊടുത്താണ് അല്ല. ഇറ്റ് ഗീവ്സ് വാട്ട്? സോഡിയം സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് H3BO3. അപ്പോൾ H3BO3 what is H3BO3? simply BOH thrice is reacted with ethanol C2H5OH. okay, C2H5OH അല്ലേ. so this H and OH are combined to give what? 3H2. okay അല്ലേ. so it gives BOC2H5 thrice, that is triethyl borate gives what? Triethyl borate. അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് reaction with H2SO4 and ethanol. reaction with H2SO4 and ethanol. reaction with H2SO4 and ethanol gives triethyl borate. gives triethyl borate. triethyl borate. triethyl borate. that is triethyl borate. is it there? okay അല്ലേ. അപ്പോൾ borax is reacted with H2SO4 and ethanol. അപ്പോൾ reaction with H2SO4 it gives corresponding what? H3BO3. H3BO3 is reacting with ethanol gives the triethyl borate. അല്ലേ. borax is reacted with NaOH. NaOH 2Na 2Na 4Na 4Na and 4 boron. so what is the compound formed will be 4NaBO2 plus H2 അല്ലേ. borax reacted with NaOH gives a sodium metaborate. അല്ല. borax reacted with NaOH gives a sodium borate. okay അല്ലേ. uses structure property uses borax bead test uses borax bead test അല്ലേ. application അല്ലേ. they can use it for borax bead test. softening of water. softening of water. softening of water. medicinal soaps. medicinal soaps. in medicinal soaps. medicinal soaps. soap അല്ല. used to make glass. used to make glass. okay അല്ലേ. so first important property of boron is borax. so how the structure, how the preparation, how the properties and what are the uses. okay, read yeah.
மக்களை ஷார்ட் நோட் இல்லை, எது சாப்டர் படிக்கும்போது ஷார்ட் நோட்டு எழுதி வச்சதுக்கப்புறம் அதில் ஷார்ட் நோட்டு அது நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணும்போதே ஷார்ட் நோட்டு எழுதி வச்சிடணும். ஓகே, ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு சாப்டர் படித்து நினச்சிக்கோ, ஒரு சாப்டர் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டடி எல்லாம் செட் ஆகின்னு இருக்கீங்க. அப்போ எக்ஸாம் பண்ணும்போது നിങ്ങൾക്ക് வந்து 100ல் வந்து 90% மார்க்கு கிடைக்கும். ஆனால் வந்து 2 சாப்டர்ஸ் வரும்போது 80%, 3 சாப்டர்ஸ் வரும்போது 70%, 5, 6, 7 சாப்டர்ஸ் വരുമ്പോൾ അതാ പോവാ അല്ല. സോ ബേസിക്കലി പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി വാട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റഡി അല്ല അല്ലേ, എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ஞாபகம் അല്ലേ, ஞாபகம் வர்றதா மெயின் அல்ல. அப்போ அது வந்து இன்டிகிரேட்டட் ஸ்டடின்னு சொல்லுவாங்க. இன்டிகிரேட்டட் ஸ்டடி எல்லா சாப்டர்ஸுக்கும் ஷார்ட் நோட்டு தேவை. இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம், பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் படிக்கும்போது ஒரு ஷார்ட் நோட்டு செட் ஆக்கி வைக்க. ஓகே, அப்போ அந்த ஷார்ட் நோட்டு பார்க்கும்போதே നിങ്ങൾക്ക് அந்த சாப்டர் இருக்கிற கண்டென்ட் எல்லாம் மைண்டில் வந்துடணும். ஓகே, அப்போது நீங்கள் செகண்ட் சாப்டர் படித்ததுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட ஷார்ட் நோட்டு ரீட் பண்ணணும். அதே மாதிரி இந்த ஷார்ட் நோட் எப்பொழுதுமே நம்ம கையிலே இருக்கணும். இப்போ டிவி பார்க்கும்போது, அதே மாதிரி இங்கே வந்து இன்டர்வல் டைமில் எப்போதுமே எது பார்த்துட்டு இருக்கணும், ஷார்ட் நோட்டு பார்த்துருக்கு. அப்போ தான் எல்லா சாப்டர்ஸும் கரெக்டாக നിങ്ങൾക്ക് ஞாபகம் வரும். ஓகே, அப்போ வந்து ஒரு 3 சாப்டர்ஸ் 4 சாப்டர்ஸ் வந்தாலும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஏன்னா வந்து இது எவ்வளோ ரிவைஸ் பண்ணுறப்போ நீங்கள் வந்து பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிங்க. ஒரு 2 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரியோட ஷார்ட் நோட்டு பார்த்தாலே போதும், இது எல்லாமே தெரியும் அந்த மாதிரி வந்துடும். ஓகே, அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ ரிவைஸ் பண்ணுறோ அவ்வளோ இந்த கண்டென்ட்ஸ் நீங்கள் மைண்டில் வந்து செட் ஆகிடும். இப்போ நான் வந்து இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லும்போது இது எப்படின்னு நினைக்கல, இது எப்படி இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அல்ல, இது நிறைய கிளாஸில் இருக்குது, நிறைய இன்ஸ்டியூட்டில் எடுத்துருக்கு, நிறைய பேச்சஸில் எடுத்துருக்கு. ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன ரிவிஷன் அல்ல, ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கு. அதே மாதிரி ஞாபகத்தில் வர்றேன். அப்போ நீங்களுக்கும் இந்த 1 இயர் டைமுக்குள்ளே ஒரு சாப்டர் எவ்வளோ டைம் ரிவைஸ் பண்ண முடியுங்கோ, சாப்டர் படிக்காதுங்கோ, அது எகெயின் ஸ்டடி பண்ணாதுங்கோ, ரிவைஸ் பண்ணணும். அப்போது தான் இது வந்து கரெக்டாக ஞாபகத்தில் இருக்கும். ஓகே, அப்போ எல்லா சாப்டருக்கும் ஒரு ஷார்ட் நோட். இப்போ இந்த வந்து ഈ சாப்டரில் இருக்கின்ற ஷார்ட் நோட்டு அட்டாமிக் ரேடியஸு, அயோனைசேஷன் எனர்ஜி, வாட் ஹேப்பன்ஸு. ஓகே, அப்போ அது வந்து ஓகே திஸ் வுட் த போர்ஷனிங் ஆஃப் தி ஆர்பிட்டல்ஸ். இந்த மாதிரியே ரிவைஸ் பண்ணும்போது நிறைய காரியங்கள் உங்கள் இதில் ஸ்டோர் பண்ணிவிடுவான். சின்ன ஜஸ்ட் மிஸ் பண்ணிடுவான் இல்லையா. அப்போ அது வந்து நோட்டில் பார்க்கணும். ஓகே, அப்போ அது வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் ரிவைஸ் பண்ணும்போது இந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம கொஞ்சம் கூடி ஞாபகத்தில் இருப்போம். அப்போ வந்து டிஃபிகல்ட்டான பாயிண்ட்ஸு கூடுதல் இது மோர் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிவிடுவான். ஓகே, அந்த மாதிரி நான் வந்து எம்பிபிஎஸ்னால் வந்து லாஜிக் இருக்காது, பிரில்லியன்ஸ் இருக்காது, ஓன்லி എന്താണ് ஞாபகம், அது மட்டும்தான். என்ஜினியரிங் அதே மாதிரி தெரியாது. அங்கே வந்து இந்த ஞாபகம் வந்துட்டு ஒரு இல்லை, என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமிന് டாப் மோஸ்ட் எக்ஸாம் IIT JEE எக்ஸாம். அது வந்து கொஸ்டினே எடுத்தால் டீச்சர்ஸ்னால கூட அது அப்போ வந்துட்டு அல்ல, டீச்சர்ஸே வந்து எல்லோரும் வந்து கொஸ்டின்ஸே பண்ணாது. ஆனால் வந்து நீட்டு வந்து இப்போ வந்து கரெக்டாக இனிஷியேட்டிவ் தான் வர்றேன். ஒரு 3 இயர்ஸாக கரெக்டாக இனிஷியேட்டிவ் தான் வந்துட்டு இருக்கேன். அப்போ அது வந்து நீட்டில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த மாதிரி லாஜிக் இருக்கலை, அதே மாதிரி ப்ரில்லியன்ஸ் இருக்கலை, நியூமரிக்ஸ் இருக்கலை, பக்கா டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் NCERT ആണ്. ஓகே, அப்போ നിങ്ങൾക്ക് வந்து என்ன தேவை, எல்லாம் ஞாபகத்தில் இருக்கிறது தான். அது புது சாப்டர்ஸ் படிக்காதுங்க, படிச்சிருக்கிற சாப்டர்ஸு ஓகே எனக்கு அது ஞாபகம் இருக்குது, அதுக்கு தான் இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஓகே, அப்போ எல்லா சாப்டர்ஸ் படிக்கும்போது ஷார்ட் நோட், ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് ഇല്ല, A4 പേപ്പർ മാതിരി ഏതാவது പേപ്പർ എടുത്ത് 4 മടക്കി എന്ത് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഹെഡിങ് അത് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കാതുങ്കോ അല്ലേ. ഷോർട്ട് നോട്ട് ഒരാൾ ഷോർட் நோட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அது எல்லாருமே ஃபோட்டோஸ்டாட் எடுக்க அந்த மாதிரி பண்ணாதுங்கோ. நீங்களே படிக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஷார்ட் நோட்டு பார்க்கும்போது அந்த சாப்டர் எடுக்கிற கண்டென்ட் ஞாபகம் வரும். அந்த மாதிரியே ஷார்ட் நோட்டு எல்லா சாப்டருக்கும் எடுத்து வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு 1-2 மந்த்ஸ் பண்ணி பாருங்க. 1 சாப்டர்ஸ் எல்லாம் பக்கா നിങ്ങൾക്ക് ஞாபகம் வரும். 2 கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா வந்து நீங்கள் அந்த சாப்டர் படிக்கிறதுல வந்து நீங்கள் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இது யூஸ் பண்ணுறோம், இது எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுற அவ்வளோதான் இது கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நீங்களே வந்து அந்த ஷார்ட் நோட்டு அது சாப்டரில் என்ன இருக்கும்
ஓகே அது அலுமினியம் இஸ் கிரேட்டர் தென் கேலியம் டு த ஷேடிங் ஆஃப் அப்போது இது ஒர்க் பண்ணுறேன். அதர்வைஸ் நீங்கள் புக்கில் பண்ணும்போது அலுமினியம் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஷேடிங் ஆஃப் டி ஆர்பிட்டல்ஸ் கேலியம் திஸ் இஸ் ஸ்டோரிங் ப்ராசஸ் இல்லை, திஸ் இஸ் ஸ்டோரிங் ப்ராசஸ். அப்போ வந்து பிரெயின் ஒர்க்கிங்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு 3 months நைஸாக போயிட்டு இருந்தேன்னா உங்கள் இதோட கப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவோம். பின்ன வந்து சாப்டர்ஸ் எல்லாம் சிம்பிளாக ஃபீல் பண்ணுவோம். அப்போ இதுதான் நீட்டுக்கு பெஸ்ட் டெக்னிக்கு. இன்டகிரேட்டட் ஸ்டடி மீன்ஸு ஷார்ட் நோட்னாலே கரெக்டாக சாப்டர்ஸ் எல்லாம் എന്ത് ചെയ്യുക படிச்சுட்டே இருக்கலாம். பின்ன வந்து நீட் அரிஹந்த் புக்ஸ் இல்லையா, நீட்டோட அரிஹந்த் புக்கு MTG புக் அந்த மாதிரி புக்கு தேவைப்படும். அது மட்டும் போதும். அதை விட பெரிய புக்ஸ் ஒன்றுமே ரெஃபர் பண்ணாதுங்கோ. ஓகே, ஒரு நீட் லெவலில் இருக்கிற புக்ஸ் இல்லையா அது மட்டும் ரெஃபர் பண்ணுங்கோ. இந்த மாதிரி ஜிஆர்பி புக்ஸு, சிங்கேஜ் புக்ஸு அந்த மாதிரி புக்ஸ் ஒன்றுமே ரெஃபர் பண்ணாதுங்கோ. ஏன்னா வந்து அது வந்து IIT JEE லெவல் தான் இருக்குது. உங்களுக்கு நீட் லெவலே போதும், NCERT லெவலே போதும். அதே அதிகமாக இருக்குது. இப்போது കഴിഞ്ഞ 3 months 3 yearsல வந்து கம்ப்ளீட்டாக கொஸ்டின்ஸ் வந்து NCERT தான் வர்றேன். ஓகே, அப்போ அந்த ரேஞ்சில் படிச்சிருங்க. ஓகே, கண்டினியூ.